Good morning, dear students. We can discuss today some important aspects of photochemistry. That is, the high quantum yield exhibited by hydrogen-chlorine reaction and the very low quantum yield exhibited by hydrogen-bromine reaction. Both are chain reaction. Okay. So last class I have mentioned about the one important law in the photochemistry, that is Stark-Einstein law. According to that law, we have seen that the number of molecules that have undergone reaction is equal to the number of photons that is absorbed. So there is an equivalency between the number of molecules reacted per the number of photons absorbed. So that ratio, that is the ratio of the number of molecules reacted per the number of photons absorbed, or the number of moles of the reactant reacted per the number of Einstein of the radiation absorbed, is generally known as quantum yield. Quantum yield of the reaction. Quantum yield, that is phi, that is equal to the ratio, that is the number of molecules reacted divided by number of photon absorbed. Okay, according to Stark-Einstein law of photochemical equivalence, these two are equivalent to each other. That is, according to that law, each molecule of the reactant get excited or undergo reaction by the absorption of one photon each from the radiation. So when I apply this law, we have to see that the number of molecules reacted divided by the number of photons absorbed, that should be always equivalent. That is, the quantum yield should be equal to 1 theoretically for any photochemical reaction, or that is equal to the number of moles in terms of molar quantity, moles reacted divided by the number of Einstein. One mole of photon is called Einstein, so number of Einstein absorbed, of radiation absorbed. Radiation absorbed. Done. In strictly speaking, size should be, since they are equal, size should be 1 for any photochemical process. That is true. When we apply this law to the primary process, the light absorption process, the step in which the reactant molecule absorb light and get excited directly to the photoexcited state, that is called the primary process. And this law is exactly valid, strictly valid. If we apply this to the primary photo light absorption process, the size should be equal to 1. But in most cases, the primary process is accompanied by the secondary process. Primary process is followed by the secondary process in which the photoexcited molecule or species may undergo de-excitation, or it may undergo certain chain reaction. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, തിയററ്റിക്കലായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ തമ്മിൽ ഈക്വലന്റ് ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന തുല്യമായതുകൊണ്ട്, തിയററ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ക്വാണ്ടം ഈൽഡ് 1 ആയിരിക്കണം, ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. when we apply this to the primary process എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ടീവ് മോളിക്യൂള് നേരിട്ട് ലൈറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് പ്രൈമറി പ്രോസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ റിയാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് 1 കിട്ടും. പക്ഷേ നെറ്റ് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് ചില കേസിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്, ഒന്നിൽ നിന്നും വളരെ കൂടുന്നു. ഈവൻ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ റിയാക്ഷൻ 10⁶ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമിൻ റിയാക്ഷന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസ് അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിക് ഡീകമ്പോസിലൊക്കെ അത് ലെസർ ദൻ 1 ആണ് പോയിന്റ്സ് ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൈമറി പ്രോസസ്സ്
നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it is immediately followed by secondary process ആണ്. ഒരു ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി പ്രോസസ് ഉണ്ട്, which is then followed by a secondary process. ഈ സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വഴി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എക്സൈറ്റഡ് മോളിക്യൂള് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാകാം. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ടു സെക്കൻഡറി സ്റ്റെപ്സ്. ഐദർ ഇറ്റ് മേ ബി എ very reactive chain reaction leading to the production of large number of molecules. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ സെർട്ടൺ അതർ കേസിൽ ഫോട്ടോ എക്സൈറ്റഡ് മോളിക്യൂള് ഡീഎക്സൈറ്റ് ചെയ്യും, they get deactivated or deexcited. ആ കേസിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും, ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് the higher or low quantum yield exhibited by certain photochemical reaction can be explained very well by means of the secondary process accompanying the primary light absorption process. അപ്പോൾ അതിനെ ടിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ റിയാക്ഷനും ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമിൻ റിയാക്ഷനുമാണ്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. The hydrogen chlorine reaction, hydrogen plus Cl2 in the presence of light forming 2HCl. Okay, when we irradiate a mixture of hydrogen and chlorine with the light, we will get hydrogen chloride. Okay, even in the dark light sorry, dark when we apply a light to this hydrogen and chlorine mixture, and light at suitable frequency is irradiated, we get large quantity HCl. The HCl is produced in large quantity. That the quantum yield psi, the quantum yield psi of the reaction is found to be is 10⁻⁶ എന്ന വലിയൊരു സംഖ്യയാണ്. അതായത് ഒരു ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് 10⁻⁶ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് HCl ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഹൈ ക്വാണ്ടം yield. ദിസ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നേരെ മറിച്ച് വേറൊരു റിയാക്ഷൻ, ഇതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്, ഏകദേശം ഇതേ സമയം H2 plus Br2 ബ്രോമിൻ. when ലൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will absorb light. Here you have to look, we get hydrogen bromide, which we are, but the quantum yield of the reaction is extremely small, 0.01. ഇത് 10⁻⁶ ആണെങ്കിൽ ഇത് 0.01 ആണ്. രണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിനും മറ്റൊന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമിനാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻ. സോ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇതിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് the photochemical reaction between hydrogen and chlorine to form hydrogen chloride has a very quantum yield, high value quantum 10⁻⁶. But the similar reaction between hydrogen and bromine forming hydrogen bromide, the quantum yield is extremely low, 0.01, even though it's a chain reaction. Then hydrogen bromine photochemical chain reaction ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ ക്വാണ്ടം yield വളരെ സ്മോൾ ആണ്, ക്വാണ്ടം yield ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. വൈ? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ റിയാക്ഷൻ കേസിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. ലൈറ്റിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ്. Here chlorine is sensitive to light. Okay, chlorine is sensitive to light. So chlorine absorb light or suitable frequency. നിങ്ങൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കോമ്പഷനോ അതിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ എച്ചിനോ ഒരു 2000-2500 ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 200-250 നാനോമീറ്റർ. നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരിക്കണമെന്നില്ല. വെൻ ഈ ഗാഡി വിത്ത് എച്ചിനോ suitable frequency, it is converted to chlorine atom or chlorine radical. Chlorine atom ആയിട്ട് മാറും. This is a chain initiation. Chain initiation. So chlorine, by absorption of light, get decomposed to chlorine atom. That is a chain initiation step. The chlorine atom thus produce react with the hydrogen
molecule in the reaction system giving HCl plus hydrogen radical. Hydrogen radical, this is the first chain, that is chain propagating step, and this is exothermic plus heat. This is equation number 2. And hydrogen radical thus produce, or hydrogen atom thus produce, react with the chlorine radical again, forming, chlorine molecule again in the reaction system, forming HCl and again chlorine radical. Okay. The step number 2 and 3 are called the chain propagating step. They are called the chain propagating. Then chain propagating step. The step number 2 and 3 go like a chain manner as the reaction 2 is exothermic and the activation energy required for the reaction is obtained from the heat liberated from the step number 2. So this process going on propagated in a chain manner, resulting in the formation of large quantity of hydrogen chloride. And finally the chlorine may collide with the wall, or they collide with each other, either with the wall or chlorine plus chlorine collide with the wall and deactivated to chlorine molecule. So this is the final step. Okay, this chlorine atom can collide with the wall, giving half chlorine molecule. Chlorine plus chlorine, chlorine plus chlorine, half chlorine atom combines with the collide with the wall to having half chlorine. This is a chain terminated. Chain termination. ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ, ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് 10⁶ ആണ്, corresponding to an absorption of 1 photon of light. This can be explained as follows. The chlorine absorbs light which is sensitive to light, suitable frequency, and get converted to decomposed to chlorine atom. That is chain initiation step. The chlorine atom thus produced combines with the reacting to hydrogen molecule, forming HCl plus hydrogen atom at liberated heat. This is exothermic. The hydrogen atom thus produced react with another molecule of chlorine, giving HCl and chlorine radical again. So thus the step number 2 and 3 go like a chain manner, liberating chlorine, hydrogen atom, etc. And this go like a propagate like a chain, liberate, producing large quantity of HCl. And this reaction is favored, propagation is favored, because the reaction number 2, that is chlorine plus hydrogen giving HCl plus H, is an exothermic reaction, and the activation required for this chain propagation is obtained from this reaction itself. And finally, there is a chance for a chlorine atom to collide with the wall to give chlorine molecule, and thus chain may be terminated. So we can say that ultimately the large quantity of the HCl that is produced due to the absorption of light by the reaction with hydrogen and chlorine is due to the chain propagation step, and the one of the step is highly exothermic. The secondary reaction. This is the secondary process. This is the primary process. The next is the formation, the reaction between hydrogen and bromine. The display. The reaction between hydrogen and bromine. You know that? Just like bromine is sensitive to light. Okay, H2 plus Br2. The presence of light giving 2 HBr, but phi is 0.01. Can I explain? Bromine is sensitive to light by absorbing HNO, giving Br atom. A bromine atom thus produced react with the hydrogen molecule, giving HBr plus H. The reaction is endothermic. This is the chain initiation one, and the second step, that is one of the chain propagating step, that is endothermic. Okay, and H thus produced may react with the bromine molecule, giving HBr plus H.
And there is a chain retarding step HBr plus another step under HBr plus H plus HBr giving new reaction giving കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് H2 plus Br. This is the chain retardation step. Therefore, additional item. Chain retardation step. Then 2Br combines to give in the presence of gold giving Br2. That is chain termination. Here, first step is the chain initiation for reducing bromine atom by the absorption of light. The bromine atom combines the hydrogen forming HBr and H, which is an endothermic process. So, since the reaction is endothermic, the reaction it is retarded here. The reactions normally get slowed because of the endothermic condition. So the reaction number 3, that is the reaction of H plus Br to giving HBr plus H is slightly delayed. Reaction number 3 slightly delay and activation energy is not obtained for the process because the step number 2 is endothermic. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, അത് ഡിലേ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഡിലേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചെയിൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം തന്നെ HBr പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ HBr ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ബ്രോമിനുമായിട്ട് വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. This is chain retardation. The product itself get decomposed to hydrogen and bromine. Okay, and finally the bromine may get chance to collide the gold to green bromine molecule. So here that is the chain initiation step is producing the bromine atom, which is the radical or intermediate, but it get deactivated. The bromine atom immediately get deactivated because the one of the crucial step, chain propagation step, is endothermic one, and also the product has a chance to get decomposed. Because of these two factors, even though the reaction is chain process, the quantum yield of the reaction is lesser than 1. രണ്ട് കാരണമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പായ ആ സ്റ്റെപ്പ് എൻഡോതെർമിക് ആയി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയിൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എനർജി ആക്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റിയാക്ഷൻ ഡിലേ ചെയ്യുന്നതിനാൽ HBr H-മായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ബ്രോമിൻ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്വന്തം ആയിട്ട് ബോളിൽ ഇടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രോമിൻ മോളിക്യൂൾ ആകുന്നു. സോ there is a greater chance for the bromine radical to undergo deactivation than the chain propagation. That is why the quantum yield is lesser than 1. മറ്റേ എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ എൻഡോതെർമിക് ആണ്, അതായത് കോൺട്രാക്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു 2 മാർക്കിനോ 3 മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് ബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് സിയിലോ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രിയില് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഫോട്ടോസെൻസിറ്റൈസേഷൻ, കെമിലുമിനസെൻസ്. ഫോട്ടോസെൻസിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെക്കാനിസം. എന്താണ് ഫോട്ടോസെൻസിറ്റൈസേഷനും അതിന്റെ മെക്കാനിസം എക്സാമ്പിൾ. So what is photosensitization? What's the mechanism behind it, and give example. And chemiluminescence. Mechanism and example. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.
what is photosensitization and what is the mechanism and suitable example. Okay. That is, in a certain photochemical reaction, the reactants are completely insensitive to light, but the presence of an external material or the presence of one third substance which can sensitive to light can absorb light and transfer the photon radiant energy to the reactants, and thereby the reactant molecule undergo chemical reaction. Such a reaction is called photosensitized reaction. And the foreign material that is sensitive to light but do not undergo chemical reaction directly are called sensitizer. So what is a photosensitizer reaction? That is a peculiar photochemical reaction in which the reactants are practically insensitive to the light, or the reactants are not absorbing light, but the presence of a foreign substance which is sensitive to light and absorb the radiant energy, and it transfers the radiant energy to the reactant molecule, and thereby the reactant molecule undergoing chemical reaction indirectly is called a photosensitized reaction. And the foreign substance is generally called a photosensitizer, okay, or sensitizer, or is a donor molecule, while the reactant molecules are called acceptor. അങ്ങനെയൊരു ഇതിനെയാണ് ഫോട്ടോസെൻസിറ്റൈസേഴ്സിലെ സെൻസിറ്റൈസറിനെ അക്സെപ്റ്റർ എന്നും റിയാക്ടൻസിനെ ഡോണർ എന്നുമാണ്. അക്സെപ്റ്റർ ഡോണേഴ്സ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡോണർ അക്സെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം. റിമെമ്പർ ഞാൻ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. സെൻസിറ്റൈസറിനെ ഡോണർ എന്നും റിയാക്ടൻസിനെ അക്സെപ്റ്റർ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. So in a photosensitized reaction, the sensitizer is a donor because it donates the radiant energy. Okay, to donate the radiant energy that it gets, and it is given to the reactor molecule. Therefore, reactor molecule is called it is called acceptor. So, we have a complicated definition. We have very definition. What is photosensitization? It is a particular special photochemical reaction in which the reactants are not undergoing photochemical reaction directly. Instead, the presence of a foreign substance which can absorb radiant energy directly can transfer the energy to the reactants molecules, and thereby the reactant molecule undergoing chemical reaction is known as photosensitized reaction. The foreign substance which can absorb radiant energy or which can absorb light is called a sensitizer or a donor system, while the reactant molecule which undergoes reaction indirectly by accepting the energy from the sensitizer, radiant energy from the sensitizer, is called an acceptor. So generally, a photosensitized reaction can be viewed as a reaction between donor and acceptor. The reaction between the sensitizer or the interaction between the sensitizer and the acceptor reactant molecule can be viewed as a donor-acceptor system. Example, when we irradiate, you know that the photochemical, the decomposition of hydrogen into hydrogen atom is not normally possible because it requires high thermal energy. At room temperature, we cannot break hydrogen molecule into hydrogen atom because it requires high energy. It requires very high thermal energy because the bond energy is very, very high, nearly 456 or 500 അടുത്തൊക്കെയുള്ള bond energy. But when this hydrogen molecule is passed through mercury vapor, it is easily room temperature. Hydrogen get decomposes to hydrogen molecule get decomposed to atomic vapor. Okay, when you pass this hydrogen molecule through a mercury vapor, it will get decomposed to hydrogen atom. So this is an example of photosensitization, because hydrogen never absorbs light, but mercury can absorb light. So then mercury get excited, and the excitation is transferred to the hydrogen, and hydrogen